Asante sana mgeni wetu wa siku ya leo, our Chief Minister Mudavadi, our host mzee wetu Masinde Omwami Nabongo. Karibu. Waheshimiwa wote, all protocols observed. Wacha pia mimi nishukuru nyinyi sana, na haswa mzee wetu Masinde kwa kutuwezesha sisi kukaa hapa siku ya leo kwa boma yake na kuweza kuzungumzia mambo ambayo inahusu jamii ya mkoa wa Magharibi. Nashukuru sana mzee kwa maneno haya, na inafanyika wakati huu ambao mwaka umeanza, wakati ambapo pia tumetoka msimu wa kisiasa na tulizungumza mambo mengi, na ile mavuno ya siasa tayari tumeona. Wale mlichagua, wale wamepewa nafasi katika serikali kuu na katika serikali za kaunti, wote sasa tumeanza kujadiliana. Na nafikiria mzee Masinde wakati aliniambia juu ya mkutano, alinieleza kwamba hao wote ni waalikwa ambao watakuja tuweze kujadiliana. Na sasa vile nimesemekana hapa, ile kiongozi ambaye katika national government ambaye ametuziwa kiti kikuu na pia ni kijana wa jamii hii ni Mheshimiwa Musalia Mudavadi ambaye tuko naye hapa. So mimi nataka kutoa shukrani na kusema mkutano huu ni wa muhimu sana, kwa sababu huwa tunaambiwa mara kwa mara, usipojifahamu huwezi kujua unatoka wapi na unaenda wapi. We must take stock, both ile ilikuwa ya siasa, we must take economic stock, and we must look forward that how do we behave, how do we move forward. Kwa sababu siasa, you don't do politics for the sake of politics. Politics unaakilisha watu, you carry aspirations of people, those who voted for you and those who didn't vote for you. Mkishamaliza, that is the way democracy works. So lazima tuone tutaenda namna gani. Si iko namna hiyo? That is how democracy works. Huwezi kusema ati sasa maybe huyu hakupiga namna hii, sasa hii haiwezekani. That is not the way our political system in democracy works. Huwa inasema tukimaliza serikali inaundwa, serikali ikiundwa ni serikali ya wananchi. That's why in our constitution we say that the people are sovereign. It starts by saying the people are sovereign. So you cannot be a custodian of the constitution na wewe hauzingatii hiyo kifungu cha kwanza cha katiba, kwamba wananchi ndio sovereign, ndio wanaform serikali. So hii jambo tunazungumza hapa kama jamii, to me is important. Ni muhimu, wale wamezungumza kama wazee wetu, we are taking stock. But more important is charting the way forward. Hiyo ndio mimi nitaweza kusema, both political and economic. And you cannot operate in a vacuum. You must be organized. Hakuna kitu ufanyika tu for the sake of happening. When we keep on year in year out talking about some of the challenges tuna face, if we don't really sit down na to analyze hiyo vitu, sengine tunaweza kosa kutoa way forward from hiyo mijadala yetu. Na mimi huwa naamini kitu muhimu si ile iliyopita. Ile iliyopita ni funzo, lakini ile kitu unaweza kufanya ni ile sasa iko mbele. So today we are represented here, watu wote wa Western Province and Kenyans, because when you talk of Western Province you must remember you are here on behalf of so many other Kenyans, because at the end of the day we are part of Kenya. So wacha nishukuru kwa upande wa Chief Minister. Mimi mnajua nilikuwa mpande wa Azimio na mmezungumza hiyo maneno na mkasema hii vitu hii saa nyingine ndio inafanya watu wanapotea. But the truth of the matter, that is we do politics through parties, through what. Lakini mkimaliza hiyo vitu, there is more to it. Sasa hii nimesikia hapa mzee Masinde akizungumza kwamba alienda kule Kisii
na akaona wazee walijengewa kitu. Those things don't just happen. Si lazima kuna mipango ndio imefanya hii ikatekelezwa. So even as here, the same Kisii community you saw the other day, all the leadership across the political divide, mliwaona kule Nairobi wakipatana na mawaziri kadhaa na wakipatana hata na rais. Si ni ukweli? Everybody, the ministers who were appointed, the people who were in different political, but they were now talking that politics is over. Sasa hii ni politics ya maendeleo tufanye namna gani? Our chief minister here amewekwa in charge of certain portfolios in the current government. How we come out of here and see that how do we help him to help us? Because wengine, you know, you can want somebody to help you, but you make things so difficult. Sindio? Unafanya vitu so difficult. But let us think of how do we help him so that he can help us. Because you must realize he's also operating in a political environment. So unless we are able also to consolidate and say, this is what we want, please can you coordinate us, can you make us do this, then you utaona heshima ikiwa, output pia ikiwa. So I want you people today, because mikutano mingi tumepatana ni wakati wa campaign. Most of these elders nimekuwa nao pia mimi for almost the last 20 years. I've been around kidogo. Si nilianza nikiwa mdogo sana, wakati nilikuwa tunapatana kwa msali wa huyu. Nikiwa pale kwa nyumba yake. Si ndio tulikuwa hati yake ya mkono. Hata saa nyingine nilikuwa kama bodyguard. Si nilikuwa hivyo bana, nita ifungue. Si tulikuwa hivyo. And with time sometimes we take different routes. Lakini sasa mimi nilichukua route yangu, mimi ni governor wa Busia. Tunaelewana hiyo vizuri? So I must work for the people of Western and Busia and Kenya as the governor of Busia. And I must support my brother as the chief minister to work for our people and the country as the chief minister of the Republic of Kenya, but a son of this soil. Sisi tusipompa heshima hakuna watu wengine watampa heshima. Tunaelewana? Tukipanga mambo yetu vizuri, tutapata that will go far. Na mmetumia hiyo mfano hata ya Kisii. Mzee ameongea what the elders did, na juzi pia mliona ile walifanya. Wote walikuwa pale. And you could see things beginning to happen. Hapa pia tunashukuru ile walitupatia mzee, umesema bado unaendelea kuomba. Wametupa Musalia Mudavadi, wametupa Wetangula, wametupa Babu na Mwamba, Susan Mangeni na wengine. Na hiyo sisi tunashukuru kabisa. Hata committees zingine nafikia wengine ni chairs huko kwa bunge huko. Wanjala sijui ni chair implementation committee. So they are there. But what we do with this thing to me is the next agenda. What do we do? Today we are here. My brother, these people are saying, please lead us to solve problems that we are facing here. If you look at our agriculture, it's almost on its deathbed. Mimi wakati 2017 sikufanikiwa kwa sababu nilisimama kura ya ugavana. Na siasa namna hiyo, saa nyingine unaenda kuwinda, si ndio? Si wananchi ndio wenye kura wanaamua. So unataka bunyasio si abole ati asiri mukoti. Lakini koti si ubange kura. Tu ndio atapiga kura. Hata koti ni amua ni hanikudonda mosa. Na hanikubukana nasa. Kwa sababu hao ndio wanaamua. Anyway, hiyo ni mambo ya tofauti. But I'm saying mimi wakati hiyo sikupata, nilikuja nikapewa chairman ya privatization commission with the administration ambayo ilitoka. Na tukaanza kuangalia hii sectors zetu, form economic sectors zetu, wacha niziite hivyo. Hizi za miwa, cotton, na hata hiyo mambo walikuwa wanaongea privatization. Na so many documents zimeandikwa. But if you look at it, hii mambo ya sugarcane ilianza kuzungumuzwa the year 2000. Wakati mambo ya Komesa ilikuja. Moi was still in power.
Kibaki amekuja ameenda, Uhuru ameenda, the current His Excellency the President amekuwa Minister of Agriculture. I know aliguzia hiyo maneno. Now it is almost over 25 years down the line. Na nilimwambia juzi wakati tulikuwa naye, hii sector we must decide what to do, because imeleta poverty hapa sana. It is not helping our people. All recommendations ambazo zimefanywa hazijakuwa implemented. So we need to take stock of what is the economic activity ya watu hapa wa western wa mkoa Magharibi. Hii wazee ukiwauliza watasema walikuwa wanatulipia school fees na pesa ya pamba, pesa ya sukari, miwa, kahawa. But nowadays we have problems. Tuko na shida. So to me, before election tulikuwa na economic forum engagement na the current administration ambao waliweza kuchukua serikali, na niliona all these leaders walikuwa pale wakazungumuza. Let us not throw away that document. Let that document be also on the basis of engagement, ya kusema wakati mlitafuta kura, hii ndio maneno tulizungumuza. That was public participation. Si mlizungumuza hiyo maneno? Niliona hata Bunyasi alikuwa huko. Si mlikuwa huko? So now that government is in power, those things we spoke about, do we need again to reinvent the wheel? Si ni kuangalia kwa hiyo maneno ni gani tunaweza anza nayo. Mimi hapa Busia nilishikwa na butua of the kind of things nimekuja kuona. The other day nilikuwa naangalia, wengi ambao mmepita hiyo town mnajua kuna mambo inafanyika, na sio kwa kupenda kwetu, because sometimes you must make painful decisions in order to progress. So the other day nimekuwa na watu wa kura, nikapata kwamba because of certain decisions Busia here we were denied kura development for almost 10 years. 10 years. Ukipata Kakamega almost 1 billion, Bungoma almost 1 billion, Busia hata shilingi moja. And you see how this place is debilitated. Sasa hizo ndio maneno Your Excellency Chief Minister, hii wabunge wakizungumuza na Odanga ameguzia na Mulanya. When we organize all of us as leaders, tukuje ucoordinate maneno, tuone out of these things that were discussed during those economic engagement, ile ilikuwa ya bottom up, na hii yetu hii ya hapa, how do we put it together to make some progress? Because we cannot, this is not the kind of legacy tunaweza wachia wajukuu wenyu na labda watoto wetu. It's a problem. Because you can have a county which were now supposed to be governments to help people make their own decisions, empower people, lakini unapata poverty levels zilienda juu. Umaskini ilienda juu, ogajo ato hiranga mwali chingi county council. That unapata wa revenue collection ziko huko chini. Hii barabara hizi tunazungumuza, they are there. Lakini unapata because there was no mipango, watu wamejenga kwa barabara. Hii kama hii ya kupita naye nje hapa kuenda paka huko Budokomi kufungua matrela, unapata tu ati iko stalled because iko mtu alienda kwa barabara. But because there were no plans over the years. Ingine hapa niliona juzi wanajaribu kujenga, mtu amekatalia kwa barabara, wanakimbia tena wanaenda wanaanza pande ile ingine huko ni eneo Lubiri huko, because somebody. Haya, nimekuwa hapa na watu ya European delegation, wananiuliza frontier communities globally who are economically viable, hii ya Busia what has happened? Lakini ukiangalia people are not participating in the economic activity. Trailer tu ile kitu tumengoja ni hiyo amesema ianguke, labda hiyo mafuta ichome watu ndio utakuja kusikia kweli hii trailer inapitanga hapa, lakini sasa faida iko wapi? You know, these are honest decisions. Na hivi vitu mliongea sasa, ile mlikuwa mnaongea mambo economic, mkasema hii border inaweza kutusaidia namna gani? Si ndio pia Mungu ametupea vile amepea pwani bahari, sisi pia ametupea hii. But what is economic viability ama economic benefit ya communities ambazo ziko hapo?
So everything, Chief Prime Minister, we need to have a discussion on how to mainstream some of these Kenyans who are left behind. Hiyo lazima tukue nayo. And a lot of talk imekuwa, implementation should be one of the agenda. Hiyo ring road Mheshimiwa Odanga amezungumza. Tulienda hata tukaambiwa walisema nini? They are almost at tendering stage. Hii border points umesikia tukisema tufungue zingine. Excellency, unakumbuka hata tulikuja na former President Mwai Kibaki kule chini. Nothing has happened. Hiyo mluanda huko. So we have a lot of challenges. So let us not just use politics for the sake of politics. We must also realize that politics affects the economic well-being of our people. And those two things must be intertwined. Today, kijana wetu akiwa kwa hiyo kiti ya coordinate hiyo mambo ya serikali, me I want to assure you, sisi, you are my elder brother. Tumekuwa pamoja and you know me. Si unajua na maneno yangu. Mimi sikuangi na maneno ya kuficha, nikikuambia tu ni hii. So even this one, we are going to support you to come up with ways that we can solve our problems and participate fully for the economic revival of this region. Na hiyo itasaidia hii wazee. Hii wazee mimi najua hii council, na unfortunately sijui kwa nini hii yetu imekuwako hivi. Because the other day niliattend coronation ya Mormor kule Soroti. And you know, and we had kings from all over. Your colleagues, kings. Yes. You were in Germany that time? Okay. But they were there from Toro, from where, Bunyoro. You find those communities are very well organized. So we also expect that this council of elders of ours should be well organized, to be able to organize these communities so that we grow up organized and we grow up knowing exactly how we can also leave a better legacy tukienda. So that kufula bibi mengumu bolanga umanye ruweza chini mundu kufula bibi si umosi oleha hinyu ama bindu vya tambara vya sambaratika sina kuanga hiyo tena nyi wenyewe ndio mnasemanga hiyo. So kutakufula bibi kukofule bila hii ukupanga bandu mudembe nukukola maendeleo sio ndio mambo sisi tunataka. So siku si yangu, I am just talking like this deep from my heart as a son of this region. Hii watu wote tumefanya pamoja. Siasa peke yake haiwezi kutugawanyisha. Because it's a process. It's a normal process. Sio ni vitu ya kawaida. It's a normal process. And the constitution imeweka vile inaenda, where you can do what. That should not. Because at the end of the day our people need to eat. They need roads. They need these bursaries unazungumuza. Kama sasa that is the main issue we are having. Because children are going to school. Wanataka hizo vitu. Lakini unapata watu hawana pesa. But we can reorganize and be mainstreamed in the economy of this country and this region. So my brother Musalia, vile umeambiwa,